So let us try something new here. So I have introduced to you the concept of guaranteed accuracy error, and there is another concept called as limiting error. Limiting error. Now this limiting error is nothing but this absolute static error. అంటే గ్యారంటీడ్ అక్యురసీ ఎర్రర్ని యూజ్ చేసుకొని ఏదైతే అబ్జల్యూట్ స్టాటిక్ ఎర్రర్ని మనం కనిపెట్టడానికి ట్రై చేస్తామో దట్ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్. సో ద లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద గ్యారంటీడ్ accuracy error multiplied with the full scale reading. This you need to understand. You will not find the name that I have written, that is, you will not find absolute static error anywhere written. You will be given the term that is read as limiting error. So దీన్ని ఇంకా మంచిగా అర్థం చేసుకోవడానికి we can go for an example. Let us say I've got a question. Let us say the range of an instrument is 0 to 300 volts, and manufacturer ఏం చెప్పినాడు అని అంటే this instrument has an accuracy of plus or minus 1%. సో ఏమనుకున్నాం, accuracy in the sense ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎంత యాక్యురేట్గా వాల్యూ ఇస్తుంది అని. ఇన్ షార్ట్ హీ ఈస్ ట్రయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యూ అబౌట్ ది guaranteed accuracy error. So the guaranteed accuracy error is equals to plus or minus 1%. సో ఇప్పుడు మనోడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అని అంటే ఫైండ్ పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ వెన్ మెజరింగ్. మనకి ఇక్కడ మొత్తం 4 సినారియోస్ ఇచ్చినాడు. లెట్ us కాల్ them as AB and CD. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని వాడి 200 volts మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ వస్తుంది, 150 volts మెజర్ చేసేటప్పుడు, 100 volts మెజర్ చేసేటప్పుడు, 50 volts మెజర్ చేసేటప్పుడు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్. ఇక్కడ నుంచి మనం కొన్ని పవర్ఫుల్ ఇన్సైట్స్ తెచ్చుకుంటాము. సో ఐ వాంట్ యూ టు బీ ఫోకసింగ్ వెరీ keenly here. So 300 volts మెషర్ చేసినప్పుడు guaranteed accuracy error is equals to plus or minus 1%. This is percentage limiting error on full scale reading is equals to plus or minus 1%. సో పర్సంటేజ్ని పక్కకు తీసేస్తే మనకు లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఒకటే మిగులుతుంది, అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ జస్ట్ నౌ. సో లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్యారంటీడ్ అక్యురసీ ఎర్రర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ద ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్. సో ఇక్కడ గ్యారంటీడ్ అక్యురసీ ఎర్రర్ 1% అని ఇచ్చినారు, అండ్ దిస్ ఈజ్ అ కామన్ సెన్స్. మనకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా వాల్యూ పర్సంటేజ్లో ఇచ్చినారు అని అంటే దాన్ని పర్ యూనిట్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనేది కామన్ సెన్స్, రైట్? బికాజ్ యూ కెనాట్ జస్ట్ ర్యాండమ్లీ మల్టిప్లై ద పర్సంటేజెస్. సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ టు పర్ యూనిట్స్, అండ్ దిస్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ద 300 volts, and now this will return as the value of plus or minus 3 volts. సో దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే నా ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేసి నువ్వు 0 నుంచి 300 volts మధ్యలో మెజర్మెంట్ తీసుకుంటే నువ్వు ఎంత మెజర్ చేస్తున్నావు అనే దాంతో సంబంధం లేకుండా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3% వేరియేషన్ నా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది అని చెప్పి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ చెప్తున్నాడు నీకు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ when taking the base value as 200 volts, you will find it to be equal to 3 divided by plus or minus మర్చిపోకూడదు, plus or minus 3 divided by 200 volts multiplied with 100, ఎందుకంటే పర్సంటేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ plus or minus 1.5%. సో పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్
when you try to find the percentage limiting error, when you try to find when the true value is 150 volts, then ikkada kuda plus or minus 3 అనేది absolute value కాబట్టి అది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. This time in the denominator you will have 150 and this will be multiplied with 100. So you will be left with plus or minus 3 divided by 1.5%, which is plus or minus 2%. Next, percentage limiting error, when you try to find the true value of 100 volts is equals to plus or minus 3 divided by 100 into 100, which is equals to plus or minus 3%. Next, plus percentage limiting error, when you try to find 50 volts, plus or minus 3 divided by 50 into 100 is equals to plus or minus 3 into 2%, that is plus or minus 6%. ఇక్కడ మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఏదైతే వాల్యూని మెజర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూ ఖచ్చితంగా ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్కి దగ్గరగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అట్లా కాదు నేను జీరోకి దగ్గరగా ఉన్న వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇదే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేస్తానంటే అది మనకు ఎక్కడ లేని ఎర్రర్ని తీసుకొచ్చి పెడుతుంది, రైట్? సో యూ నీడ్ టు బీ కాషియస్ వైల్ సెలెక్టింగ్ ద ranges of the instrument for your intended measurements. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. పైన చూసిన దానిలాగానే ఉండే ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకుందాము. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అ క్వశ్చన్ బ్యాంక్. సో యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు మెజర్ 10 volts. సో ట్రూ వాల్యూ ఈజ్ 10 volts అండ్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఇన్స్ట్రుమెంట్కి సంబంధించిన రేంజ్ 0 to 100 volts. You can guess 10 is closer to 0 than it is to 100. 10 అనేది 100కి ఎంత అయితే దగ్గరలో ఉంటుందో దానికంటే 0కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి సంబంధించిన యాక్యురసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1%. సో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? యాక్యురసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్యారంటీడ్ యాక్యురసీ ఎర్రర్. సో గ్యారంటీడ్ యాక్యురసీ ఎర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1%. సో ఇక్కడి నుంచి మనము లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఆన్ ఫుల్ స్కేల్, లిమిటింగ్ ఎర్రర్ ఆన్ ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చెప్పుకున్నాం? గ్యారంటీడ్ యాక్యురసీ, దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1%. పర్సెంట్ని మనం పర్ యూనిట్కి మారవాలి అండ్ దిస్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 100 volts. సో దిస్ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 volt. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 volt అనేది లిమిటింగ్ ఎర్రర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఎంత? ట్రూ వాల్యూ ఈజ్ 10 volts. సో లిమిటింగ్ ఎర్రర్ వెన్ యూ ట్రై టు ఫైండ్ 10 volts by using the same instrument is plus or minus 1 volt divided by 10 volts multiplied with 100. 100 ఎందుకు? పర్సంటేజ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. దిస్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్. సి వట్టిగా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద లిమిటింగ్ ఎర్రర్ అనేది ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్కి అయినా 10 voltsకి అయినా రెండింటికి సేమే 1 volt. బట్ పర్సంటేజ్ లిమిటింగ్ ఎర్రర్లో మనకు తేడాలు వస్తాయి. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10%. అంటే ఒకవేళ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని నువ్వు 90 volts మెషర్ చేయడానికో 95 volts మెషర్ చేయడానికో యూజ్ చేస్తే ఎర్రర్ అనేది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1% ఉంటే అదే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు జీరోకి దగ్గరగా ఉన్న వాల్యూస్ మెషర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఎర్రర్స్ అనేవి చాలా పెరుగుతాయి. ఇన్ అవర్ ప్రజెంట్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు మెషర్ 10 volts, ది ఎర్రర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10%. Now let us focus our attention onto the concept of composite errors. Composite errors ante, let us say I am dealing with a circuit. So నేను ఎట్లాంటి సర్క్యూట్ తో డీల్ చేస్తున్నానంటే, let us say I have some element here, this is the node point, and I have another element here and I have another element here. అండ్ నా సర్క్యూట్ అనేది ఈ 3 డైరెక్షన్స్లో వేరే కాంపోనెంట్స్తో కూడా కనెక్ట్ చేసి ఉంది.
సో ఇప్పుడు ఒక రియలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్ని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. దట్ ఈజ్ ఈ సర్క్యూట్లో ఇది మన యాక్చువల్ లోడ్ అని అనుకుందాం 2 నిమిషాలు. సో ద సర్క్యూట్ అలౌస్ మీ టు ప్లేస్ అన్ అమ్మీటర్ హియర్, ఇట్ ఆల్సో అలౌస్ టు ప్లేస్ అన్ అమ్మీటర్ హియర్. బట్ ఇక్కడ అమ్మీటర్ కానీ కనెక్ట్ చేస్తే లోడ్కి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మారిపోతాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను అమ్మీటర్ని పెట్టలేకపోతున్నాను. సో I have got a current I1 and I have got a current I2. Let us say this current is going out. Let us say this is I2. Let us say this is I3. So ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే the value of current I1 has been given. The value of I1 is given to be 100 milliamperes. The value of current I2 is given to be equal to 99 milliamperes. అంటే అమ్మీటర్కి సంబంధించిన రీడింగ్స్ చెప్తున్నాయి మనకు ఈ వాల్యూస్ ఇట్లా ఉన్నాయి అని. బట్ I3కి సంబంధించిన కరెంట్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాం బికాజ్ లోడ్ ఈజ్ నాట్ అలవింగ్ అస్ టు డూ ద సేమ్. అండ్ లెట్ అస్ సే ది యాక్యురసీ క్లాస్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ అమ్మీటర్స్ ఈజ్ ±1%. దీనికి సంబంధించిన యాక్యురసీ అనేది ±1% ఉందనుకుందాం రెండింటికి కూడా. నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I3. And I know from Kirchhoff's current law apply cheste, I will get the value of I3 to be equal to I1 is incoming. So Kirchhoff current law apply cheyadaniki we need to write the equation. I1 is entering, so I1 is equals to I2 plus I3. Kabatti naku kavalsindi the value of I3 kabatti I can simply say it is equals to I1 minus I2. So here I can say I1 is 100 milliamperes minus I2 is 99 milliamperes. So this comes out to be 1 milliampere. So now the question on current is fine, 1 milliamperes వచ్చింది. బట్ ఈ మెజర్మెంట్లో మనం ఏదైతే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తామో ఆ మెజర్మెంట్లో వాట్ ఈస్ ది ఎర్రర్ పర్సెంటేజ్, దాట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎర్రర్స్ అనేవి మొత్తం 3 రకాలు ఉంటాయి. సో నౌ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ to you the concept, 3 concepts. First is absolute error. Absolute error. So ee case lo absolute error enta ante it is simply the limiting error. So be with me, try to be with me. So limiting error 1 ante limiting error corresponding to I1 is guaranteed accuracy error is ±1% divided by 100, and this should be multiplied with the ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్. సో ఇక్కడ ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్ ఎంత అనేది మనకు తెలుస్తలేదు. సో కాబట్టి దీన్ని ఒక 2 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుందాం. సో ఇక్కడ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ 1 కానీ లిమిటింగ్ ఎర్రర్ 2 కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నాకు ఛాన్స్ దొరకట్లేదు బికాజ్ ఐ డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్ ఆఫ్ ది అమ్మీటర్స్ దట్ ఆర్ గివెన్. హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్. సో నెక్స్ట్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేటివ్ ఎర్రర్. రిలేటివ్ ఎర్రర్. రిలేటివ్ ఎర్రర్ అని అంటే దిస్ పార్ట్ వీ నో దిస్ ఫర్ షూర్. ఎందుకు రిలేటివ్ ఎర్రర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతున్నామనంటే వీ నో గ్యారంటీడ్ యాక్యురసీ ఎర్రర్ ఈజ్ మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ట్రూ వాల్యూ. ఇక్కడ ట్రూ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్, అండ్ ద ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్ ఈజ్ వాట్ దట్ వీ డోంట్ నో, బట్ వీ నో ద relative error point, right? We know about the relative error concept. So ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఉండదు, అంటే ఇంటూ 100 అనే ఫ్యాక్టర్ని మనం కన్సిడర్ చేయము. దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ రిలేటివ్ ఎర్రర్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ రిలేటివ్ ఎర్రర్ని లెట్ us say we represent it with ఎప్సిలాన్ అనుకుందాము. ఎప్సిలాన్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు AM మైనస్ AT డివైడెడ్ బై ఫస్ట్ కేసులో 100 volts 100 milliamperes మెజర్ చేస్తున్నాం. లెట్ us say ఇప్పుడు ఈ I1 అండ్ I2 ఏదైతే మెజర్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ మనం కొన్ని జుడిషియస్ అజంప్షన్స్ తీసుకుందాం. దట్ ఈజ్ 2 మీటర్లకు సంబంధించిన ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్ వాల్యూ సేమ్ ఉందని అనుకుందాం ఒక 2 నిమిషాలు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ, అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. సో దిస్ పార్ట్ విచ్ వీ ఆర్ కాలింగ్ యాజ్ limiting error, let us say it is same. That is what I am telling you here is
లిమిటింగ్ ఎర్రర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిటింగ్ ఎర్రర్ 2 ఉందని అనుకుందాం ఒక 2 నిమిషాలు. ఈ అజంప్షన్స్ అన్ని తీసుకోవడం ఎట్లా అనేది మీకు తెలవాలి. సో మీరు ఇది చూసినప్పుడు ఫస్ట్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వై ఐఎమ్ మేకింగ్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్, బికాస్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ బీ హార్డ్ ఫర్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద లాజిక్ బిహైండ్ మేకింగ్ దీస్ అజంప్షన్స్. అంటే మీరు కంటెక్స్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ limiting error. So రెండు ఒకటే కాబట్టి let us call it as LE. So limiting error divided by 100 milliamperes. Next is relative error 2, that is AM minus 80 divided by this time value is 99 milliamperes, that is limiting error divided by 99 milliamperes. So here we will have to add both of them to get the relative error of the resulting measurement, epsilon 1 plus epsilon 2, that is LE by 100 milliamperes plus LE by 99 milliamperes. That is, I can take LE as common, and in the denominator I will have and in the numerator I can have 199 milliamperes, and in the denominator I will have 9900 milliamperes. So look here, now here we got stuck. ఇప్పుడు ఒకవేళ దీన్ని మనం పర్సెంటేజ్కి కన్వర్ట్ చేయాలని అంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ మల్టిప్లయింగ్ దిస్ విత్ 100, బట్ ఐ హావ్ సీన్ ది ఆప్షన్స్ అండ్ యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ది ఆన్సర్ ఇన్ ఇట్. సో హౌ టు అప్రోచ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్? సో ఇక్కడ మనము పైన తీసుకున్న అజంప్షన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఎక్స్టెండ్ చేసి ఏమనుకుందాం అని అంటే, లెట్ us say we are measuring, I mean the full scale reading is 100 volts, రెండిటికి సంబంధించినది 100 volts ఉందని అనుకుందాం. దెన్ limiting error 1 will be equal to 1 by 100 into 100 is equals to 1, and we have said this is equals to LE2 also. ఇప్పుడు సో ఈ కాంపోజిట్ ఎర్రర్స్తో డీల్ చేసేటప్పుడు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఒకదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈజ్, మనము ఏ రకమైన మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా తీసుకున్నా ఆ ఫార్ములాలో యూ విల్ ఐదర్ ఫైండ్ సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్, ఆర్ యూ విల్ ఫైండ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ కోషెంట్. అంటే అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ అయినా ఉండొచ్చు, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అయినా ఉండొచ్చు. అండ్ యూ మైట్ ఆస్క్ మీ, మనకు సమ్మేషన్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, అదేం చేస్తుందండి? సమ్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్మింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ రియల్ టర్మ్, బట్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రొడక్షన్. అంటే కంటిన్యూస్గా మల్టిప్లై చేస్తా పోతే వి మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద సింబల్ పై దేర్. అక్కడ కూడా వీఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద ప్రోడక్ట్. అండ్ తర్వాత మనకు ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ continuous summation. Next we have differentiation. సో ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఈ డిఫరెన్సియేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫైనల్ ఫార్ములాలో రాదు, వేర్ ఎవర్ యూ అబ్జర్వ్. సో కాబట్టి అల్టిమేట్గా ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిఫరెన్సియేషన్ని మనము కండెన్స్ చేయాలి. కండెన్స్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఐదర్ లుక్ యాజ్ అ సమ్ ఆర్ అ డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ కోషెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ కేసులో మనకు సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ వచ్చినాయి అని అంటే మనం బ్లైండ్గా చేయాల్సింది, వీ షుడ్ గో ఫర్ యాడింగ్ ది అబ్సల్యూట్స్. ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ ఆర్ కోషెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, we will simply adding the relatives. సో మన ప్రజెంట్ కేసులో I3 is equals to I1 minus I2 అనే ఫార్ములా వచ్చింది. దిస్ మీన్స్ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ని డెల్టా అని చూపిస్తే, సో దిస్ డెల్టా 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా 2. దిస్ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా 1 ప్లస్ డెల్టా 2. సో ఇప్పుడు మనము డెల్టాకి సంబంధించిన వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మెజర్మెంట్లో మనము 100 మిల్లీ యాంపియర్స్ మెజర్ చేసినప్పుడు ది ఎర్రర్ వాజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1%. దిస్ ఈజ్ ది ఎర్రర్ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్
1 మిల్లీ యాంపియర్. నెక్స్ట్ కేసులో మనము 99 మిల్లీ యాంపియర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు కూడా ది ఎర్రర్ వాజ్ ±1%. దిస్ ఈజ్ ది ఎర్రర్ ఈజ్ ±0.99 మిల్లీ యాంపియర్స్. సో ఇప్పుడు ఇది నాకు డెల్టా 1, ఇది నాకు డెల్టా 2. సో నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నది డెల్టా 3 కాబట్టి డెల్టా 3 ఈజ్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ±1 ప్లస్ 0.99 milli amperes, which is equals to ±1.99. So the final answer for us is 1 milli ampere ±1.99. ఇది మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్. సో ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తంతో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, కొన్నిసార్లు మనకు లాజిక్ తెలిసినంత మాత్రాన ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేసుకుంటూ పోతే ఫైనల్ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రాకపోవచ్చు. యూ ఆల్సో నీడ్ టు నో ద ప్రాపర్ కాన్సెప్ట్ టు బి అప్లైడ్. సో కాంపోజిట్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి, అందులో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, ఏ రకమైన కాంపోజిట్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లాంటి ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఎర్రర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎట్లాంటి స్ట్రాటజీని యూజ్ చేసుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. తెలిస్తేనే మనం అప్లై చేసుకోగలుగుతాం. సో just because you understand the concept of guaranteed accuracy error, just because you understand the concept of absolute error, relative error and percentage error, ఇవన్నీ తెలిసినంత మాత్రాన మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రావాలన్న ఇది లేదు. బికాజ్ ఎట్లాంటి ఎర్రర్స్ని మనం యాడ్ చేయాలి అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో రకమైన ప్రాబ్లం చూద్దాము. ఇక్కడ మనకు పదాలు అనేటివి మళ్ళీ మారుతాయి. దట్ ఈజ్, నేను ఒక అమ్మీటర్ని యూజ్ చేసి మెజర్మెంట్స్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద వాల్యూస్ లైక్ దిస్: ట్రూ వాల్యూ, మెషర్డ్ వాల్యూ. సో ట్రూ వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు మెజర్డ్ వాల్యూ 1 వచ్చింది. ట్రూ వాల్యూ 5 ఉన్నప్పుడు మెజర్డ్ వాల్యూ 4 వచ్చింది. ట్రూ 10, మెజర్డ్ 12, 15, 14, 20, 22, 25, 28. సో ఇక్కడ ఎర్రర్, వాట్ ఈస్ ది ఎర్రర్? సో ఎర్రర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ అండ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ ది అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఈజ్ 1, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఈజ్ 1, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఈజ్ 2, హియర్ ఇట్ ఈజ్ 1, హియర్ ఇట్ ఈజ్ 2 and here it is 3. And let us say the range of this ammeter is 0 to 30 amperes. సో మన ప్రీవియస్ డిస్కషన్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసిన విషయం ఏంటంటే, ఒక మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ స్పెసిఫై చేసిన ఎర్రర్, గ్యారంటీడ్ అక్యురసీ ఎర్రర్ ఉందో, ఆ గ్యారంటీడ్ అక్యురసీ ఎర్రర్ అనేది ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్కి దగ్గరలో యూజ్ చేసేటప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది. కానీ మనము లోయెస్ట్ బ్యాండ్ దగ్గర మెజర్మెంట్స్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎర్రర్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్గా మారుతుంది, లిమిటింగ్ ఎర్రర్ అనేది చెప్పుకున్నాం. బట్ ఇక్కడున్న టేబుల్ చూస్తే మనకు వాల్యూస్ అనేటివి మస్తు చాలా ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కసారి +1 వస్తుంది, ఒకసారి +2 వస్తుంది. అంటే మనం లిమిటింగ్ ఎర్రర్ అనేది ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి సేమ్ ఉండాలని చెప్పుకున్నాం కదా, కానీ ఇక్కడ లేదు. అండ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ బికాజ్ ఆఫ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ లీనియారిటీ. అంటే మనము మెజర్మెంట్స్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని థియరెటికల్గా ఊహించుకుంటామో దానికి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మనము ఐడియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని అంటాం. సో ఐడియల్గా ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఎర్రర్ ఉండదు అనేది ఎవరు చెప్పడు. ఎందుకంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఐడియల్గా ఉన్నా కూడా అందులో ఎర్రర్ ఉంటుంది. కాకపోతే దట్ ఎర్రర్ విల్ బీ కన్సిస్టెంట్ త్రూ అవుట్. నౌ ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ నాన్ లీనియారిటీ ఏం చెప్తుంది అని అంటే, నువ్వు ఇంతకుముందు తీసుకున్న అజంప్షన్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఐడియల్ కండిషన్స్లో లీనియారిటీ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. బట్ ప్రాక్టికల్గా నువ్వు ఒక మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని తీసుకొచ్చి మెజర్ చేసేటప్పుడు అది కన్సిస్టెంట్గా ఒకటే టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ తీయాలని చెప్పి గ్యారంటీ లేదు. సో హియర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నాన్ ఐడియాలిటీస్ అనే కాన్సెప్ట్స్ని మనం ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో నౌ హౌ డు వీ డిఫైన్ దిస్ నాన్ లీనియారిటీ? ఒకవేళ దీన్ని మనం క్వాంటిఫై చేయాలి అని అంటే, వి క్వాంటిఫై ఇట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం డీవియేషన్. అంటే మనకు వచ్చిన ఎర్రర్స్లో కన్సిస్టెన్సీ లేదని చెప్పినాం. ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కూడా మ్యాక్సిమం డీవియేషన్ ఎంత ఉంది? 3 volts ఉంది. అండ్ ఇది ± ఉండొచ్చు. అంటే దట్ మీన్స్ ఈ టేబుల్ని కానీ నేను ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే, ఇంకో వాల్యూ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తే, నేను మెజర్ చేస్తుంది 30 volts,
కానీ నాకు వచ్చింది 27 volts. ఇక్కడ కూడా 3 voltsే మన డీవియేషన్. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 volts అనే దానిలో దేనన్నా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ అవర్ ప్రజెంట్ కేస్ మనకు తెలుసు మ్యాక్సిమం డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 volts. నౌ ఈ నాన్ లీనియారిటీని మనము పర్సెంటేజెస్లో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ పర్సెంటేజ్ నాన్ లీనియారిటీ. పర్సెంటేజ్ నాన్ లీనియారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్సిమం డీవియేషన్ ఎంత డివైడెడ్ బై మొత్తం ఇన్స్ట్రుమెంట్కి సంబంధించిన రేంజ్ ఎంత మల్టిప్లైడ్ విత్ 100 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10%. కాకపోతే నాన్ లీనియారిటీ గురించి చెప్పేటప్పుడు వీ ట్రై టు ఒమిట్ ద సైన్. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేది మెన్షన్ చేయకుండా జస్ట్ నాన్ లీనియారిటీకి సంబంధించిన పర్సెంటేజ్ మాత్రమే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. సో I have made an attempt to make you understand the concept of linearity with the help of an example. ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా ఫార్ములా కనిపిస్తలేదు కదా అని చెప్పి భయపడొద్దు. ఎందుకనంటే ఈ ఫార్ములా మీకు ఎక్కడ కూడా కనిపించదు. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అ ఫార్ములా ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్: పర్సెంటేజ్ నాన్ లీనియారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు maximum deviation divided by full scale reading multiplied with 100. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నాన్ లీనియారిటీకి సంబంధించి మీరు ఒక 2 ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందులో ఫస్ట్ది ఏంటంటే నాన్ లీనియారిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది మ్యాక్సిమం డీవియేషన్. పర్సెంటేజ్ నాన్ లీనియారిటీ అని అంటే మ్యాక్సిమం డీవియేషన్ డివైడెడ్ బై ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్ ఇంటూ 100. ఈ ఫార్ములాస్ యూజువల్గా చెప్పకుండా కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే యూ విల్ టెన్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఒకవేళ ఎక్కువ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయనంటే యూ విల్ టెన్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో నాన్ లీనియారిటీని మ్యాక్సిమం డీవియేషన్ అని, పర్సెంటేజ్ నాన్ లీనియారిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మ్యాక్సిమం డీవియేషన్ కాకుండా పైన ఫార్ములా తీసుకుంటే యూ విల్ బీ సీయింగ్ నాన్ లీనియారిటీ డివైడెడ్ బై ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్ ఇంటూ 100 అండ్ ఇట్ విల్ మేక్ నో సెన్స్ టు యూ. సో దట్స్ ద రీజన్ వై ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కంటే ముందు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ గుర్తుంది అని అంటే ఫార్ములాని మీకు నచ్చినట్టుగా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెర్ ఈజ్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ ఫర్ అ ఫార్ములా టు బీ ఆఫ్ అ ఫైనల్ ఫామ్. ఒక ఫార్ములా ఇట్లాగే కనిపించాలి అన్న రూల్ ఏం లేదు, రైట్? ఐ మీన్ యూ కెన్ రైట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఎల్ బై ఏ, ఇట్లా రాసినా కరెక్టే. సిగ్మా ఇన్వర్స్ ఎల్ బై ఏ, ఇట్లా రాసినా కరెక్టే. ఈ రెండు కాదు, నేను జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఏ బై ఎల్ అని చెప్పి రాస్తా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అనదర్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఆర్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ జీ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 1/r, రైట్? సో ఒక ఫార్ములా రాయడానికి చాలా మార్గాలు ఉండొచ్చు. సో అందులో ఏ పదం ఏం చెప్తుంది అనేది మనకు తెలిస్తే వీ విల్ హ్యావ్ అ క్లారిటీ. లేదంటే నామెన్క్లేచర్ విల్ టెన్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ సమ్ టైమ్స్, రైట్? సో డోంట్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది నామెన్క్లేచర్. దేన్ని ఏమంటున్నారు అనే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ కంటే కూడా దాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ పేరుతో పిలవడానికి కారణం ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేదానికి చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది.